Okay. Hello everyone, hello, namaskara and welcome to my Indian market live stream. Okay, so the time is around 12:44 p.m. and date is of 2nd of February. So on 2nd of February, let's see what Nifty and Bank Nifty will do on that. Okay, so left side note there, this is the Bank Nifty chart over here. 1 second guys, there is a disturbance. 1 second. Okay, so I hope audio and video are now clear. So sort of disturbance so we'll start the analysis now. Give me 1 minute. 1 minute. Okay. Okay, so this is Bank Nifty chart on the left side and this is Nifty chart on the right side. Okay, so nenne budget itu budget day nodidre heavy fall agit market alli next level fall agi and again it recovered for some moment. Okay, so 1 minute time frame ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಗೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is the crash we got in yesterday's budget timing. Okay, so ellada illi this is the fall we got, but ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟುಡೇ ಈಸ್ 2nd of February, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so this is today's market. I'll show you where it is exactly. Okay, this is today's market from 2nd February. Candle start agiddu somewhere illi, this is the opening candle and market is somewhere trading over here. This is the thing we must focus right now. So idr mele on focus madamu and we'll see whether what type of trades we can get ante. Morning nodidrilla, morning there was a huge bearish trade, illond entry point siktittu, this would have been a stop loss, this would have been a target. ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಸಿಕ್ಕವ ಅನ್ಕೋರ್, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿನೇ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಾಗ ಅರೌಂಡ್ 10:15 ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ನಾ ಲೈವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೈವ್ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಗಿದ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ಆಗಿದ್ ಕತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಮ್ ಈಗ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Bank Nifty and Nifty analysis. So before that I'll just cross check audio and video. 1 second time kodri. What can happen ante. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, I'll just update you. Okay, so audio and video are perfect. Without wasting much time we'll jump into the top down analysis. Okay, 1 second. 1 second guys, 1 second. Okay, so we'll start with the top down analysis over here. So epic pen open ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. This will be easy for me to explain what exactly is happening in market ಅಂತ. ಓಪನ್ ಆಗೋ ದೋಸ್ತ ಜಲ್ದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಫ್ಟಿನ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 50 EMA ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್.
Okay, so in in nifty you can get an upside trade over here somewhere illon back to back green candle form aglutte nodri. We'll wait for a pullback, mail hogi on small pullback band again, if in case mail hoytala something like this, mail hogi on pullback band again mail hoytandre we'll be trying to get into this trade. Before that we'll do a quick top down analysis. We'll just go to 4 hour time frame first, and then we'll go to 1 hour time frame, and then we'll go to 15 minutes time frame, adadmele we'll go to 5 minutes time frame. Okay, so this is called a top down analysis. I'll explain you each and every points very clearly. So let's start the analysis. Okay, idon trade, okay, it is trying to go, it's okay, trade sigtav ankori, we'll just focus on the analysis part first. Okay, because learning is very important. So once sarti namage idar knowledge sikkat ankori, then this will give you huge profits. Okay, so now what I'll do is I'm in 4 hour time frame in nifty 50 chart. Okay, so for nifty 50 chart il nodidandre this I can see as a resistance level, all time high yavago mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, this I'll still consider as a strong resistance level. Okay, adadmele I considered this as a strong support level. Nan previous live session nodidrandre this is the zone which I consider as a very strong support zone. Okay, but ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ market even support zone break down ಆಗಿ it came till this level. Now what I'll do is I'll consider this as a strong support zone. So previously illu one support zone adu nodri, illu one market support tondo, so that is the reason I'll consider a strong support zone right now is this point. Okay, not this point, because it already breakdown agide illi, and I'll remove this point. Okay, so if you go to 4 hour time frame alla, what you can see is a very strong resistance is this level, and what you can see is a very strong support level is this level. Okay, so illinda there are higher chances that again market can reverse. In case illinda matte lower low formation ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಶ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಕವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 6% ನಿಫ್ಟಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಅದ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ, ಇನ್ನ ಫಾಲ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ what I can feel is ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. Okay, since we are going with the trend alla, you should be going only for downside trades since market direction is forming lower low formation. Okay, so this is 4 hour time frame. We'll go to 1 hour time frame also, and we'll discuss each and everything in detail. But 4 hour time frame, this is the only thing which is important. This is the resistance level at the top, and this is support level at the bottom. Ee support level break aga tanka will be not going for any downside trades, but even support on slowly higher formation aithu ankori will be going for an upside trades. Okay, and let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell ante. So 1 hour time frame, if you go over here, I can see a channel forming over here. Ilon channel kaanislugtadu nanaga. I'll just mark this channel. Okay, this is a channel which I can see in 1 hour time frame in nifty 50. Okay, so idu one channel ni move aglattu market. What market is telling us is proper on lower low formation aglattu illi, and it has tested this upper channel and kelag bandu lower channel test ಮಾಡಿ now it is trying to go up. So one important point ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, in 1 hour time frame market is trading at its support level. Okay, the first thing is market is forming lower low formation, so ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ you must be going only for downside trades ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ in 4 hour time frame. Okay, which is a very true point. Okay, because market is forming lower low formation and we must be going with the trend which is downtrend. But if you observe over here la, market is trading at its support level. So support level ne you should not go for a short side. Support level ne yavattu downside trade ತಗೊಂಬಾರ್ದು, you should be going only for upside trades. Okay, although market direction is forming lower low which is downtrend, but since it is trading at its support level alla, ee support level in market ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ chances are much more higher than ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ chances are very low. Okay, so ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ chances are very high than fall going for a downside trade. So that is the reason e point ne you can, if you are confused, you can just avoid the trade, or you should go for a long side. So idon support level support ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ it can go till this upper channel level. Okay, so support level na always it is the best time to buy, not a best time to sell. Okay, so since market is forming lower formation, even though you can go for an upside trade since there is a support level over here. Okay, so idu one point ಸ್ವಲ್ಪ confusion ಅನ್ಸಬಹುದು, but with experience I will get to know whenever there is a support zone, just go for an upside trade.
But if in case e support zone breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can go for downside trade. But unless and until e support zone ಮೇಲೆ trade ಆಗೋ ತನಕ you should be going only for upside trade in this kind of scenarios. Okay, 15 minutes time frame ne hogamu, allu perspective can change, but what I'm trying to do is I'm just trying to show you how market will behave in 4 hour time frame, and coming back to 1 hour time frame heng behave ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, and 15 minutes time frame ne ಬಂದರೆ heng behave ಮಾಡ್ತು, and what should be your plan of action in different time frames ante. Okay, so hing ಮಾಡಿದಾಗ what we will get to know is you will get the clarity in multi time frames. So okay, 1 hour time frame ne this is forming lower low. Let's go to 15 minutes time frame, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, this is why multi time frame analysis is important. Going to 4 hour time frame, 1 hour time frame, 15 minutes time frame, and then finally 5 minutes time frame. Okay, so this is a 1 hour time frame in Nifty 50. Now let's go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame ne hogi nodri, again market is forming lower low formation. Okay, so if you see over here still market is forming lower low formation. So lower low formation aglatandre again you should be going only for downside trades. But let's observe very clearly, market ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, it is forming lower low formation in 15 minutes time frame, but this is the last support. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ and it is trying to form higher high formation over here. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, now it is trying to form higher high formation. This is what is important. ನೀವು 4 hour time frame ನೇ or 1 hour time frame ನೇ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು 15 minutes time frame ಬಂದ್ರಲ್ಲ, slowly market structure is changing. Okay, so slowly lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. This was the previous low, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. again this was the previous low, ಮೇಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂತು, this was the previous low, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲೋ, ಬಟ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದೊಂದು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಹೈ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು go for a short side trade unless and until even support zone break ಆಗ ತನಕ. ಸೊ even support zone ಇನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಲತ್ತಂದ್ರೆ you should be going only for upside trades. ಓಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನೀವು 1 hour time frame ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ when you come to 15 minutes time frame ಅಲ್ಲ, this is giving us much more clarity which is forming higher high formation. Okay, I hope this point is very much clear. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ದಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. Okay, let's look into this 5 minutes time frame. Okay, so 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is forming again a lower low formation over here. Not proper again lower low formation ಆಗಲಿತ್ತು, but this is the last low. Even previous low ಈ previous low break ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, but ಈ low ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Again slowly market is forming higher highs. This is a proper higher high price action we can see. Okay, from this point market is trying to go up, but ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗೇನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ how to analyze market in multi time frame analysis. Okay, so ಬೇರೆ time frames what they'll exactly try to tell you until I'm trying to show you. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ I think points are very much clear. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ difficulties ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I'm trying to explain things very much in a very much simple way. Okay, I hope ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So we'll now jump to Nifty Bank. Okay, so this was Nifty 50 chart over here, and now let's jump to Bank Nifty chart over here. So 1 minute time frame line ನೀವು Bank Nifty chart ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, it is forming huge green candles over here. Okay, we will discuss Bank Nifty chart and then we'll go for a quick scalping trade in both Bank Nifty and in Nifty. So Nifty no heavy momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, would have got into a trade. So okay, so one ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can try to get into any of the trades. Okay,
So this is a bank nifty chart in 1 minute time frame, and now let's go to 4-hour time frame in bank nifty chart, and we'll do the same kind of analysis as in nifty chart over here. So new bank nifty chart nodidralla, easily patna nodida takshana I can see a trend line over here. I'll just mark this trend line so that it will be easy for us. Okay, so top link idon trend line kaanislatu nodri, this trend line I have marked, and I can also see a resistance level. So idon resistance level, it is from very long time. So idon resistance level mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, and this is a fake breakout I can consider. Okay, so first resistance was this level, ಇದನ್ನೇ extend ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. This I can consider as the fake breakout. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಅಗೇನ್ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದನ್ನೇ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮೇಲ್ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಮೇಲ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತ this is what I expected, but again market is supreme, so exactly illond resistance level ತಗೊಂಡು it came down, it is totally fine. So illond ಸ್ವಲ್ಪ market sideways ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಹಿಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಗಿ then if in case ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ then there are high chances that this level will be breaked out and it can reach all time high soon. Okay, this is a 4-hour time frame which is resistance level. Now let's talk about support level over here. So if you see support level alla, this is a support level I can consider. Previously idanne support level consider ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದೆ, but again market ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. I'll show you, this is a fresh support level I can consider from this level. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. So now I won't consider this as a strong support level because this level has already been broken. E level already cross agide ankori, and adadmel market is trying to take support at this level which is a fresh support right now. Okay, ee one support no breakdown na keಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, then we can expect a huge fall in bank nifty also. Okay, but in case il support ತಗೊಂಡು slowly ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, market can go sideways for some time and then it can also go higher as forming and it can reach till this resistance level. Okay, this is what is 4-hour time frame in bank nifty. Okay, ಇದು ಯಾವುದು 1 minute time frame or intraday scalping ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. 4-hour time frame is not at all necessary in intraday analysis, but to get overall structure of market, what exactly is happening in market from larger time frame to shorter time frame ಅಂತ I am trying to explain you. Okay, ಅವಾಗ we'll get better clarity in the market also. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೊಗೊಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ 4-hour time frame. Now let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell ಅಂತ. So if we go to 1-hour time frame, back to back red candle form ಆಗಿದೆ. So back to back red candles, there is no green candle formation. So market is super bearish at this level. So super bearish ada illi bandadmele market took support at its support level and now it is trying to go up. Okay, so another important point over here. So this is a downtrend market which is forming lower low formation and is the bearish market also. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕು, ನಾವು ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ at its support level. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂತೀರಿ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. Support level length market will easily go up. Okay, so again this is the level where you can go for an upside trade, since even though market is forming lower low formation but it is trading at its support level, that is the reason you one upside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು. Okay, I hope ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. even though market lower low formation ಆಗಿ even though crash ಆದ್ರೂ why I am trying to tell you to go for an upside trade is because it is trading at its support level over here. Even support level breakdown ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can easily go for a downside trade, but right now it is taking support at its support level, so easily this is a high chances where market will easily go up.
not all the way ಹಿಂಗ್ ಬರೋದು. It can go for a small pullback till at least this level or 100-200 points ತನಕ ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. That is the reason I'm trying to tell you to go only for an upside trade over here. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಆನ್ ದಿ ಗೋ. ಓಕೆ, so this is 1 hour time frame in bank nifty. Now let's go to 50 minutes time frame in bank nifty also. Okay, so 50 minutes time frame hodaga I can see a trend line, a small trend line over here. So I'll mark this trend line illi. This is a trend line I can see in 15 minutes time frame in bank nifty. Okay, so market il male hogluttu nodri. I will show you the much more clarity thing. So 1 hour time frame you never saw this lower low formation illinda male hogad enu kanisalagiತ್ತು. But when you came to 50 minutes time frame alla, then there is much more clarity. Okay, so you'll notice that the market is forming lower low formation, slowly lower low formation aita, and this is the last support. Ee support admel market mat kelag bande illa ankori. Okay, so ee support on mail hogi and it gave a small pullback, and now again it is trying to go up. It can reach till this trend line or resistance level antanu ನೀವು ಕರಿಬಹುದು. Because if you see clearly observe over here, it is forming an head and shoulder pattern again, like in Nifty 50. So this is a pattern where you can go for an upside trade. Even the head and shoulder neck pattern, head and shoulder pattern to neck break aita ankori, then you can go for an upside trade. Okay, I hope my points are very much clear. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 5 minutes ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವಾಗೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. So this is what is 15 minutes time frame telling us. Now let's come back to the last time frame, which is 5 minutes time frame. Okay, 5 minutes time frame ne bandre there is much more clarity and there is much more precision in candlesticks. Okay, because I'll show you 1 hour time frame. So 1 hour time frame ne ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, just back to back red candles. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, just go one time frame lesser. Okay, ಆವಾಗ you will get much more clarity. This is 1 hour time frame. And if this is 5 minutes time frame, see how much clarity is candle giving us. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು lower low formation ಆದ್ಮೇಲೆ how exactly or where exactly it is forming lower low formation ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿದ್ನು ತೋರಿಸ್ಲತ್ತದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is forming higher high formation ಅಂತ it is trying to tell us. So this is why candlesticks are important and multi time frame analysis is important. Okay, so once you get to know all this analysis of multi time frame and candlesticks ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಲೋವರ್ ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೋವರ್ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 5 minutes time frame. ಸೊ 5 minutes time frame ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Market is forming lower low formation first thing. Okay, so lower low formation aglattu, no doubt you must be going only for downside trades. Okay, and there is a support over here, support zone, market is trying to form higher rise over here, no doubt you should be going only upside trade in this scenario. But ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. Okay, this is according to my analysis. Illi one red candle form aitandre easily I'll be going below this level as an entry point. This will be keeping a stop loss and target will be till this level. But forming a red candle over here at this particular point is very less probable. There are very less chances that illon red candle form agtade. I'm predicting. Again, how I'm predicting antanu ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Because market is forming lower low at this level. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂತು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ರಾದರ್ ದನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಈವನ್ ದೋ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್
ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಐ just mark this as x. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನು ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, so this is how important is the price action and the candlesticks. So I hope ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, or else I'll explain you once again. What I'll do is I'll just remove this chart, move this chart till this level. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ let's consider market ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ let's consider. Okay, so this is the last point in market ಏನು ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು, ಫಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Okay, but not you cannot go for downside trade at this support level. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೈಮಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಿ, ಐ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಇರ್ತದೆ, ನಾಳೆಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ರೈಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಏನಂತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಂಗನ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ದಮ್ 1000 points ಮೇಲೆ 1000 points ಕೆಳಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ and only when you have confidence into the trade. Okay, this is what is important point. So I hope illi tanka analysis part is very much clear. I explained you from very beginning part from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 50 minutes. Now what we'll do is we'll go to 1 minute time frame in both bank nifty and in nifty. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so now what I'll do is I'll go to 1 minute time frame in bank nifty and 1 minute time frame in nifty 50. Okay, so 2 people are watching the video. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಇಲ್ಲ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. Okay, I'll plan something for this thing. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಏನಾರ ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಆಮ್ ಐ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಸುಮ್ ಓದಿರ್ಲತ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. And if you are new to the channel, please subscribe to the channel. ನನ್ನ Instagram ID ನು ಸೇಮ್ ಹೆಸರಿನಾಗೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮೈ Instagram ID ಆಲ್ಸೋ. ಅರೆ ಭಾಯಿ ಕ್ಯಾ ಹೋಗ, 1 second. ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. This is what is my ID. Okay, so market ಇಲ್ಲಿ heavy fall ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Let's see. I don't think so we have a proper trade to get into market right now. Okay, so now what I'll do is I'll mark this intraday levels and keep it ready for the next chart. I mean next move. So bank nifty chart though, where is this? Okay, this is today's move. Bank nifty this is today's move over here, and nifty this is today's move.
market open aglo is somewhere over here and it is trading somewhere over here. It had opened somewhere in this candle and it is trading at this point right now. So now what I'll do is I'll try to mark this 50% level day high and day low. So even support zone in other note, I'll just remove because this is important for swing trades, but intraday level this is not at all necessary. So I just removed it for a better clarity or a cleaner chart. Okay, so chart is clean agirutte nam ast clarity jaasti iruthe ankori. So now what I'll do is I'll just mark this day low for today's low and this is today's high, and this is my 50% level over here. I'll just mark this level and I'll mark my day high and I'll also mark my day low. Okay, this will give me much more clarity what decision should I take next ante. I'll remove this thing. So the chart ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. This is today's high and this is today's low and this is 0.5 level or a 50% level ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ fib retracement level ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. If you use fib retracement tool alla, I'll show you fib retracement. I'll consider this as swing high and I'll consider this as swing low. Okay, so top to bottom mark ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, this is a 0.5 level. So exactly 0.5 level I mark this level. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ market anytime it can reverse and go up, or if in case fail ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೆವಿನು ಫಾಲ್ ಆಗಬಹುದು. This is a important zone which is 0.5 level in fib retracement. So now what is this fib retracement or this 0.5 level is trying to tell us ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಐಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, so this is giving me clarity in what direction should I get into the trade ante. So this is a 50% level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್, and also market is going below this 50% level. So 50% level ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ obviously there is change in the direction. Okay, let's consider like this. This is person or this is team A and this is team B. Okay, ಇವರಿಬ್ರು ಟಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಡ್ಲತ್ತಾರ ಅನ್ಕೋ, ಹಗ್ಗದ ಆಟ. ಇವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಲತ್ತಾರ, ಇವರು ಈ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಲತ್ತಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ನಾಗ 10 ಪೀಪಲ್ ಸರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಿಗ್ನಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಪೀಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ನಾಗ ಪೀಪಲ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲದಿನಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎ ಪೀಪಲ್ ಏನಾರ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಗೇಮ್ನಾಗ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇವ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇವ್ರು ಗೆದ್ದಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಐದರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಆರ್ ಎ ಟೀಮ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಆರ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಟೀಮ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತು, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತಾಕತ್ತಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ದೇ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಟುಕ್ ದ ರೋಪ್ ಟು ದೇರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಜಗದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. This is what is I am trying to explain you. This is a center level. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಐ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, because this will be giving me much more clarity that what direction should I get into the market ante. So ee level kelagittalla simple, I won't even look at any of the data, I'll be going for downside trade. But ee level kena mele hoytu ankor, I'll be easily going for an upside trade. This is what is the better clarity I have right now. Idu one suppose example, idu yavdu illa ankor, I'll just remove all these things. Idu ಏನೂನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, what exactly should I do right now? ನೀವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಏನೇ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮಗೆ ಏಕ್ದಮ್ ತಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನೇ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಓಕೆ, so this is the importance of 50% level. Below this level I'll be going for downside trade, above this level I'll be going for an upside trade. Same thing I'll mark in Nifty 50 also. So let's go to this tool. I'll mark this day low. I'll consider this swing low and swing high over here. Okay, and this is my 50% level right now over here. Idana consider ಮಾಡ್ತೀನಿ, and I'll be considering this is my day high as a resistance level, because this is the last level where market has went, and this level I'll consider as a strong support level. Okay, and I'll remove this line. Even drawing na remove ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. And also ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಡೇ ಲೋ, ಡೇ ಹೈ and the 50% level. Okay, this is day high, this is day low, and you can consider this as a middle level or a 0.5 level. Okay, again same thing over here. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗಿರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದ್ದು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಈ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1:3 as a target. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನವಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇನೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತು. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನೀವು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 20 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಯು, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಈ ಒಂದು 50.5 ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೂ ಬರ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತು ನಾವು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವೈ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ around 50 to 40 points SL and 100 points will be the target. Simple. Bank Nifty, this is a very good trade. So right now there is idon setup form agitu, but I was explaining you what exactly the market is, heng analysis ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. So we will not consider any of the trades. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಲೈವ್.
Okay, so the time is around 1:24. So in a 1 hour live irthini 2:30 tanka or 2:15 tanka. So in this 1 hour time frame, if I get any proper trades, I'll explain you with logic and with analysis. Why did I get into the trade and what is the logic behind this trade ante. Okay, so in case explain ಮಾಡೋದು ಅವಾಗೆ ಮುಗ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಿದೆ obviously, because this is my setup. 50 moving average LL rejection ತೋರ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, that is my entry point. You can go to all my live streams and check, because this is the only strategy I use, which is 200 moving average and a 50 moving average. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಂಗೆ ವರ್ಕೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯು ಫಾಲೋ, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 365 ಡೇಸ್. ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಆ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ worth ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ change your strategy each and every day. Stick to one proper strategy and one proper rule. ಅವಾಗ you can see the results. Okay, so let's see. ಏನೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so Nifty is also falling. Let's see. On proper setup form agilla Nifty ne, but bank Nifty ne there is a setup formed, and I need a small pullback illi. So in case one small pullback bantu ankori, then easily I can, on small pullback bandu 50 moving average hing bantala, then easily I can get into the trade over here downside. Okay, this will be my entry point below this red candle. This will be the stop loss. Target will be 1:3 or something like that. Let's see what market will do until we'll see, and then we'll get into the trade. If you see bank nifty premium prices alla ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 58,200. Okay, easily around ಎಷ್ಟು. Where is the put option, bro? Put option is somewhere over here. Premium it gave moment of around 80 points easily, which is a very nice point actually. 107.08 is the entry point. Stop loss around 10 points. Okay, 10 points is stop loss. Very minimal risk with 80 points target. Superb. Live trading ನಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, that will be easy for you to understand what I'm exactly planning ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, 8 3s are 24. Superb. So if you ask me personally which to trade, either Nifty or Bank Nifty ಅಂತಂದ್ರೆ Bank Nifty is the best than Nifty, because Bank Nifty ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ನಿಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ರಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಫ್ಟಿನ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ನೈಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂತ್ again market fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll be going for a downside trade once again. Okay, let's see. I want a proper setup to be found, only then I can get into the trade.
So ಇಲ್ಲಿ I'm doing analysis and then getting into the trade. Okay, so worst case scenario ಏನಾಗಬಹುದು, ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು I'll be taking calculated risks, I'll be taking fixed SL, I'll be taking fixed target also. So ಹಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ you won't be hesitating to get into the trade, because ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅವ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್, ಏನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗೇಮ್. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅದೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತನಕ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗ 100-500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ, ಯು won't even care about it because you are ready for the war. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ ಅನ್ಕೋರ್. ಸೊ ಲಿಟರಲಿ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯು ಅಟ್ that particular point. So let's see, again it is trying to form a rejection candle. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ is again too much volatile. Let's check India VIX what it is. Okay, India VIX is around 14.55, which is okay, but illind again you can go for downside trade. Let me check once. Around 30 points of stop loss and target will be around 1:3, but let me wait. Even pullback down again ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, then we can plan for a trade. I'll keep things ready around 30 to 40 points of SL. Let's wait. Premium price next stop loss will be around 20 points, 15 to 20 points, but let's wait. ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ವರೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. Okay, market is still falling, support. So before that we'll just have a look at OI data. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್. ಲಾಗಿನ್ ZERODHA NIFTY. Okay, 24,850 is a strong level. 76 lakh put writers. Okay, perfect. And BANKNIFTY net 58,000 is the strongest level. Oh bhai, 8.35 lakhs put writers are in. So 58,000 ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ 58,000 ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂದಿನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇವತ್ತೇನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಕ್ರಾಶ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 100-200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ನ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು below this 58,000 level, because this is not what I am telling, this is what is OI data telling us. So ಈ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ 8.41 lakhs put writers ಕುಂತಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. put writers, they are trying to take market up above this level. put write ಮಾಡಿರ ಅಂದ್ರೆ they are interested in taking market up. ಓಕೆ, PE ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅವರು. PE ಶಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ PE ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಡೌನ್. PE ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ
you're expecting market to go down, but if you're selling PE or shorting PE, then you're expecting market to go up. So that is the reason E level in market came up. Okay, so let's wait below this level. E level kinna ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then you can expect a free fall in market. Let's wait. ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, only then I'll be getting into the trade. I'll be also showing you in the live as well. So Binance ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇಸ್ ಟು ಮಚ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಫಾಲೋ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Okay, Ethereum, what it is trying to do. Okay, super. One second guys, 1 second. USD, okay. GBP USD, okay. USD GBP, okay. Okay. Okay, Bank Nifty is falling from this level. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 58,000 ಲೆವೆಲ್, 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ. ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸಾಬ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ, ವಾಚ್ ಭಾರಿ ಅದಲ್ರಿ. ಓ ಬೈ, ವಾಚ್ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಲತ್ತೀರಿ? ಚಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಬ್ರೋ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ರೀ ಮಾಲಕ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಂಗರೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಗಿಲೆಕ್ಸ್ ನಮಗೊಂದು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ವಾಚ್. ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ನಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಫುಲ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೇಂಜರಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಕ್ಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾ ಚಲ್ ರೇ ಅಣ್ಣಾಜಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ದು? ಗೋಲ್ಡ್, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. So now in case multiple times pullback ತೋಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. If you see in Bank Nifty and Nifty over here, so back to back ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತು and again ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. At this point buyers are strong, buying pressure ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, then you can easily expect fall till this level. But let's see, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ we can take one risk over here. Okay, this can act as a strong support level right now. Because ನಿಫ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಾತು, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೈ ಕ್ಯಾರಿ ಆಪ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ದಮ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆದಲ್ಲ ಹಾಕಮ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಎಕ್ದಮ್ ಧೂಮ್ ಧಾಮ್. ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಇಥೇರಿಯಂ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, GBP USD ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲ್ರಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನನಗೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಎಕ್ದಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಮ್ಮ. ಐ ಮೀನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ರೂಲ್. ಲೈವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈವ್
on the screen. Indian market rules violate ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. So that is the reason ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಲೈವ್ ಯಾವ್ದು ನಡಿಲತ್ತು ದಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಪಂಚ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, so Bitcoin is again, Bitcoin alla Bank Nifty is again trying to go up because Nifty is also going up. So Nifty we can plan a trade upside over here because the 50 moving average setup is formed. So you notice 50 moving average rejection ತಗೊಂಡು market fell down, ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು and again ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. There is a W pattern over here. So this clearly shows that buyers dominate ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, and there are buyers over here, there are buyers over here as well. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳತ್ತು. ಐ ಮೀನ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. So this is a Nifty chart over here. Premium prices na ekdam move aglatave ಇಲ್ಲಿ. Let's wait for a small red candle. Red candle ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then easily we can expect target of around 20 to 30 points very fast. Because Bank Nifty no heavy fast momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ upside ಇಲ್ಲಿ. So Nifty also should go up. This would have been our entry point. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ರಿ, ಟಕ್ ಅಂತ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. क्या हो रहा है भाई ये सब? ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 hour 59 minutes ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಭಾಯ್? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಸಿಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಎವರ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ರೀಸನ್. ಏನನ್ನ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ರಿ, 10 ವರ್ಷ ಇರ್ರಿ, 20 ವರ್ಷ ಇರ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. Premium price ne, if you observe wala, entry point was around 113 and now it is trading at 143, which is 30 points of profit. अरे भाई,
ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ I can't even get into the wrong trades also. ನೀವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಮಜಾ ಅದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗೂ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೇಕ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಣ್ಣ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಗೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೋರಿ ನೀವು. Again exactly resistance level respect ಮಾಡಿ, it is trying to come down. Let's see. So 24,960 level ನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. Let's have a look at OI data. One second. 24,950 and 25,000. Okay. So 25,000 there are huge call raters also. 1.55 crores call open positions ಅದಾವೆಲ್ಲಿ. So market 25,000 ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, again you can expect a huge momentum also. We can still get an upside trade here as well. Okay, let's wait and then we'll try to get into the trade. Look at the 5 minutes time frame over here. 1 minute guys, 1 minute. Okay, so this is an important level. 25,000 level is an important level. E level market ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can again expect an upside move, but there are very less chances that ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ chances are very less, because ಹೆವಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋರು ಕುಂತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. at this level there are huge defenders who are ready to sell at this level. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈಸಿಲಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಗೇನ್. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರ ಕುಂತು ದೇ ಆರ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೈಟ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. And if you are right, you must take huge profits. When you are wrong, you must take small losses. This is what is a game. But unnecessarily we missed the trade over here. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. and also while explaining this trade as well. क्या है भाई साहब? Okay, Nifty 50 is still going up. Come on, super. I think 24,960 is the entry. Okay.
ಅಣ 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 ಏನಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಲಕ್ರೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಣ್ಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ದಮ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಾನೇ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ ಬೈ, ಐಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಏನೇನೋ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಫೋಕಸ್, ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, so Nifty is trying to go up. 1 second, I can get into a trade. 1 second. But market is too much volatile. Points, stop loss points, heavy huge points ಸಿಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ every time. Market is moving very fast. I don't know what is the reason. Back testing going on. Super bro. ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಒಂದು ಮಗ್ ಕಾಫಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸುಕೂನ್ ಲೈಫ್. Gold 50 to 80 points momentum in single candle. Yes bro, gold is moving next level. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಗ್ರೆಟು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ 1%, 2% or 0.5% ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂತೀರಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಲಿಟ್ರಲಿ ಟ್ರೇಡೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತವೆ. ನೆವರ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. 31st January 2026 will be remembered lifelong ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ 30 and 31st of January. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಾಗೆ ಮರಂಗಿಲ್ಲ ದಿನ ಯಾರು. ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಇರೋರು. ಓ ಭಾಯಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. 1 second. ಕहाँ गया भाई मेरा? Premium prices are also moving. 1 second. 162. 1 second. 5 minutes time frame. What it is trying to tell? Let's have a look. Hey bhai. Okay, Nifty we will take one risk, but stop losses are huge again. Bank Nifty it is trying to break out this trend line. Nifty ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಮ್. We can get a high probability trade over here. अरे भाई क्या ये नेक्स्ट लेवल मोमेंटम ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇದು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋಮೋನೇ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್. Okay, so we'll wait for a pullback. In case pullback ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we'll be getting into the trade. ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟರಾದ್ರೂ ಲಿಟ್ರಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಲಿಟ್ರಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಥ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 or 2 hour ನಿಮ್ದು ಮೂಡೇ ಖರಾಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Five minutes mega. Okay, Ethereum. Okay,
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಗೇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಥೇರಿಯಂ, ಸೊಲಾನಾ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಡೋಜ್ ಕಾಯಿನ್, ಬೇಕಾದ ತಗೋರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯೂ, ನೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಬಟ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ 2 o'clock ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 5 minutes ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 5 minutes ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಸೆಟಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ತಗೋಪ ತಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so Nifty and Bank Nifty are going for a proper pullback, which is a healthy pullback. Let's see. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ's ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟುಮಾರೋ.
So no setups are formed right now, we'll just have to wait. Let's wait for another 5 more minutes. Once all 5 minutes market ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ Nifty we can get into the trade. Okay, a proper healthy pullback ಬಂದ್ಮೇಲೆ we can get into the trade. There are all the chances that it might go up. Let's see. So again Nifty exactly proper on the trend line bell respect ಮಾಡಿ it is trying to go up. Let's see how this trend line will be respected ಅಂತೇಳಿ. In case breakdown ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ again still we can get into the trade. ಈ trend line breakdown ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and if in case ಈ ಒಂದು 50 moving average ತನಕ ಬಂದು if a green candle something like this is formed ಅಲ್ಲ, then sure this is an entry point. Let's see. It's been more than 1.5 hours. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, so that is the reason we did not get into any of the trades over here. Okay, okay, green candle is forming over here. Superb. In a 30 seconds we'll wait. Okay, so this is a proper entry point formed over here. Stop loss is too big. Stop loss 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. This is a difficult part, bro. Chalo guys, so let's see. So what is my plan of action is, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋರಿ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಬೇಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ in the first half session. Okay, so with this ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ and thank you so much for joining the live stream. Okay, so until next videos, you all take care and bye bye.